In today's video, let us see a model in EOQ by comparing whether the discount model is better or EOQ model is better. Ichina question enti ante, in an hospital it is 20,000 disposable syringes every year from a supplier. The ordering cost ante manaki ikkada question lo ordering cost ichchadu. Ordering cost is of 100 rupees. అలాగే మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ క్యారింగ్ కాస్ట్ కూడా ఇచ్చాడు. క్యారింగ్ కాస్ట్ ఎంత అంటే 1 రూపీ ఇచ్చాడు. అండ్ మనకి టోటల్ డిమాండ్ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే యాన్యువల్ డిమాండ్ 20,000 సిరంజీస్ ఇచ్చాడు. అండ్ ఈచ్ సిరంజీ ప్రైస్ వచ్చేసి 5 రూపీస్. అలాగే మనకి డిస్కౌంట్, ఒకవేళ సప్లయర్ మనకి 5% డిస్కౌంట్ ఆర్డర్ చేస్తే మనం సిరంజీస్ అనేవి 10,000 చప్పున లైక్ 10,000 వచ్చేసి ఒక ఆర్డర్లో మనం 10,000 సిరంజీస్ బై చేస్తున్నట్టు. సో ఇక్కడ మనల్ని అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, డిటర్మైన్ వెదర్ ద డిస్కౌంట్ మోడల్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ ద ఈఓక్యూ మోడల్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్. సో ఒకవేళ మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ వస్తే డిస్కౌంట్ మోడల్ బెటరా లేకపోతే ఈఓక్యూ మోడల్ బెటరా అని చెప్పేసి మనకి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. సో ఇటువంటి మోడల్లో మనం ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ ఈఓక్యూ మోడల్లో మనకి టోటల్ యాన్యుటీ కాస్ట్ ఎంత అవుతుందో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి, అలాగే డిస్కౌంట్ మోడల్ బేస్ మీద యాన్యువల్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నౌ లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ బై యూజింగ్ ఈఓక్యూ మోడల్. ఈఓక్యూ మోడల్ యూజ్ చేసి మనం టోటల్ యాన్యుటీ కాస్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము. మనకి ఇచ్చినవి ఫస్ట్ యాన్యుటీ డిమాండ్. Annuity demand A is 20,000 units and ordering cost O is 100 rupees per head and carrying cost C is 1 rupee per unit per year. Okay, now let us find out EOQ. EOQ formula square root of 2AO by C, that is equals to square root of 2 into 20,000 into ordering cost 100 divided by 1, that is equals to square root of 40 lakhs. Square root of 40 lakhs is 2,000. అంటే మనకి ఈఓక్యూ వచ్చేసి 2,000 వచ్చింది. నౌ లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ యాన్యుటీ కాస్ట్. టోటల్ యాన్యుటీ కాస్ట్ ఫార్ములా ఈజ్ డిమాండ్ ఇంటూ ప్రైస్ ప్లస్ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ ప్లస్ క్యారింగ్ కాస్ట్. ఇప్పుడు మనకు వచ్చి ఇక్కడ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ పెర్ యూనిట్ ఇచ్చాడు, అలాగే ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ పెర్ యూనిట్ పెర్ ఇయర్ ఇచ్చాడు. మనం ఏం చేస్తామంటే టోటల్ మొత్తం హోల్ యూనిట్కి క్యారింగ్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అలాగే హోల్ యూనిట్కి ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నౌ లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్. ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాన్యుటీ డిమాండ్ ఏ డివైడెడ్ బై మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఈఓక్యూ వాల్యూ ఇంటూ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్, ఇది తీసుకోవాలి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ యాన్యుటీ డిమాండ్ వచ్చేసి 20,000 డివైడెడ్ బై మనకు వచ్చిన ఈఓక్యూ 2,000 ఇంటూ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ 100 రూపీస్. సో దీన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ వచ్చే అమౌంట్ వచ్చి 1000. నౌ లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ ఇన్వెంటరీ క్యారింగ్ కాస్ట్. ఇన్వెంటరీ క్యారింగ్ కాస్ట్. ఇన్వెంటరీ క్యారింగ్ కాస్ట్కి ఫార్ములా వచ్చేసి ఈఓక్యూ డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ క్యారింగ్ కాస్ట్. హియర్ ఈఓక్యూ ఈజ్ 2,000 divided by 2 into carrying cost is 1 and answer is 1,000. Now let us find out the total annuity or annual cost. Total annuity cost is equals to demand annuity demand is 20,000 into price is price is 5 rupees. 5 plus ordering cost 1000
plus carrying cost is 1000. 20,000 into 5 is 1 lakh plus 1000 ordering cost and 1000 carrying cost, whole 1 lakh 2000 by using EOQ. By using EOQ, total annual cost is 1 lakh 2000 rupees. Now let us find out the total annual cost using discount model. Now discount model. ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ మోడల్ యూజ్ చేసి కూడా లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ యాన్యువల్ కాస్ట్. సో ఇందులో సేమ్ క్వశ్చన్లో మనకి యాన్యువల్ డిమాండ్ వచ్చేసి 20,000 ఇచ్చాడు అండ్ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఆఫ్ 100 రూపీస్ అండ్ క్యారింగ్ కాస్ట్ 1 రూపీ. అలాగే మనకి టోటల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ వచ్చేసి 5 రూపీస్ ఇచ్చాడు. నౌ డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే డిస్కౌంట్ ఈజ్ 5% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, 2 orders ఆఫ్ 10,000 ఈచ్. ఇక్కడ 2 orders ఆఫ్ 10,000 ఈచ్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ లాట్స్ ఆఫ్ 10,000 సిరంజీస్ అంటే మనకి 10,000 సిరంజీస్ని ఒక యూనిట్ కింద అనుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి టోటల్ డిమాండ్ ఎంత ఇచ్చాడంటే 20,000 యూనిట్స్ ఇచ్చాడు. సో 20,000 యూనిట్స్ అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి 2 orders అవుతున్నాయి. దీన్నే మనం 2 orders ఆఫ్ 10,000 ఈచ్ అని చెప్పేసి చూపించుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకే, నౌ లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఎలా అంటే మనం ఇక్కడ 2 orders 10,000 యూనిట్స్ 2 orders చొప్పున ఇస్తున్నాం కాబట్టి వీఆర్ ఆర్డరింగ్ 20,000 యూనిట్స్ అండ్ ఈచ్ యూనిట్కి కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అంటే 5 రూపీస్. సో 20,000 ఇంటూ 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 lakh రూపీ. ఇక్కడ మనకి డిస్కౌంట్ ఎంత ఇస్తున్నాడు, 5% ఇస్తున్నాడు. సో లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్కౌంట్. డిస్కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 lakh into 5%, that is equals to 5,000. Okay, now let us find out the net cost of materials. Net cost of materials ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ మైనస్ డిస్కౌంట్. కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ మైనస్ డిస్కౌంట్. కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఎంత 1 lakh, డిస్కౌంట్ 5,000, టోటల్ 95,000. 1 lakh minus 5,000 is 95,000. సో ఇక్కడ నెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎంత, నెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఈజ్ 95,000. నౌ లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ ఇన్వెంటరీ క్యారీయింగ్ కాస్ట్. ఇన్వెంటరీ క్యారీయింగ్ కాస్ట్. ఇన్వెంటరీ క్యారీయింగ్ కాస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే మనకి పెర్ ఆర్డర్, ఒక్కొక్క ఆర్డర్కి ఎన్ని యూనిట్స్ మనం ఆర్డర్ ఇస్తున్నాము అంటే 10,000 యూనిట్స్ ఆఫ్ సిరంజెస్ మనం ఆర్డర్ ఇచ్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈచ్ యూనిట్, సో 10,000 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ క్యారీయింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ 1 రూపీ. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5,000. Now let us find out ordering cost. Ordering cost is equals to, ఇక్కడ మనం ఎన్ని ఆర్డర్స్ ఇస్తున్నాము, 2 orders ఇస్తున్నాం. సో 2 ఇంటూ ఆర్డర్ కాస్ట్ ఈజ్ 100 రూపీస్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 200. Now let us find out the total annual cost. Total annual cost is equals to net cost of materials plus inventory carrying cost plus ordering cost, that is equals to net cost of materials is 95,000 plus inventory carrying cost is 5,000 plus 200, that is 1,200,000 rupees. Okay, by using EOQ we got 1,02,000 rupees and by using discount model we got 1,02,000 rupees annual cost. So by comparing these two costs
Discount model is having less annual cost, so discount model is preferable. మనకి ఇక్కడ టోటల్ యాన్యువల్ కాస్ట్ అనేది ఈఓక్యూను డిస్కౌంట్ మోడల్ కంపేర్ చేస్తే డిస్కౌంట్ మోడల్ హ్యాస్ ద లీస్ట్ యాన్యువల్ కాస్ట్. లీస్ట్ యాన్యువల్ కాస్ట్ మనకి డిస్కౌంట్ మోడల్లో ఉంది కాబట్టి మనం డిస్కౌంట్ మోడల్ ద్వారా మన ఆర్డర్ అనేది ఆర్డర్ చేసుకుంటున్నాము. సో డిస్కౌంట్ మోడల్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ దాన్ ఈఓక్యూ మోడల్. For more videos, please do like, share and subscribe to our channel. Thank you.